Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie als Münchner Bürgermeisterin ganz herzlich hier heute begrüßen im Münchner Rathaus. Ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind, dass Sie heute Interesse haben an unserer Veranstaltung. Der Titel der Veranstaltung My Body, My Choice, Safe Abortion Day 2022. Schön, dass Sie heute da sind und dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Es sind wichtige Beiträge, die wir heute noch hören werden. Und ich freue mich auch, dass heute auch Kolleginnen aus dem Münchner Stadtrat anwesend sind. Zwei davon habe ich gerade noch mitgebracht. Es tut mir leid, dass ich mich ein paar Minuten von der vorhergehenden Veranstaltung verspätet habe. Aber die Alexandra Gassmann, die Gudrun Lux und die Hanna Gerstenkorn, die war schon da, sitzt mittendrin, sind heute auch mit bei der Veranstaltung dabei. Für die heutige Veranstaltung konnten wir einen renommierten Kreis von Expertinnen und Experten gewinnen. Ich bin sehr gespannt heute auf die Vorträge. Ich kann auch wegen einem Folgetermin nicht bis zum Ende da bleiben, aber lasse mir natürlich auch sehr gerne berichten. Herr Nail Datta, Sekretär des Europäischen Parlamentischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte, sowie die anschließende Diskussion, Podiumsdiskussion. Hier sind schon unsere Teilnehmerinnen mit dem Referenten, dem Geschäftsführer von Pro Familia München, Herrn Reisenberg, herzlich willkommen. Unserer Kreisverwaltungsreferentin, der Hanna Samuel-Lagrade, herzlich willkommen. Frau Pauline Schmid vom Legal-Team Doctors of Choice, herzlich willkommen. Und mit der Frauenärztin Frau Dr. Nora Sasch. Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema, obwohl allein in München im Jahr 2021 insgesamt 5.990 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden. Bayernweit waren es 11.600. Vergangenen Juli hat der Bundestag mit der Streichung des § 219 im Strafgesetzbuch das Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche für Ärztinnen und Ärzte abgeschafft. Es war längst überfällig. Den Anstoß zur Gesetzesänderung haben wir engagierten Ärztinnen und Ärzten und Aktivistinnen und Aktivisten zu verdanken. Sie haben sich in den vergangenen Jahren mit großem Engagement dafür eingesetzt, dass Sie auf Ihren Webseiten Frauen sachlich über den Schwangerschaftsabbruch aufklären dürfen. Dafür wurden sie angefeindet und wiederholt angezeigt von Menschen, die sich gegen sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung einsetzen. Ich freue mich sehr, dass eine dieser Ärztinnen heute hier im Rathaus ist. Frau Dr. Nora Sasch, vielen Dank, dass Sie heute da sind. So sehr ich mich als Politikerin für die Streichung des § 219 begrüße, für einen sicheren Zugang zum Schwangerschaftsabbruch haben wir allerdings noch viel zu tun, insbesondere hier in Bayern. Und ich glaube, nur wenn wir jetzt zusammenhalten, wenn wir gemeinsam stark sind und uns dafür einsetzen, können wir es auch schaffen, dass die Frauen die Hilfe, die Unterstützung und vor allem die Beratung bekommen, die sie dringend benötigen. Ende September hat der Münchner Stadtrat zuletzt mit der Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen in der Landeshauptstadt München sich beschäftigt. Derzeit ist die Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen in München sichergestellt. Doch die Situation könnte sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren drastisch verschlechtern. Dies ist auch besonders mit dem Blick auf Bayern besonders besorgniserregend. Wie eingangs erwähnt, finden mehr als die Hälfte aller in Bayern durchgeführten Abbrüche in München statt. Die Erkenntnisse stammen aus einer aktuellen Umfrage des Gesundheitsreferats bei Kliniken, ärztlichen Praxen und Schwangerschaftsberatungsstellen. Nach Angaben der befragten Ärztinnen und Ärzte ist es das vordringlichste Problem, Nachfolgerinnen zu finden, die bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Mehr als 75% von ihnen planen nur noch wenige Jahre, weniger als 10 Jahre an der Versorgung teilzunehmen. Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sind auch nach der Streichung des § 2019
219 leider immer noch mit Anfeindungen von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern konfrontiert. Ich selbst habe als Bürgermeisterin einige Schreiben darüber bekommen, aber das ist genau das, wo man sich dagegen setzen muss und voll und ganz auch einsetzen muss. Und dass wir gemeinsam diesen Mut auch haben und uns für die Frauen einsetzen, finde ich sehr wichtig und darf mich da wirklich bei allen Beteiligten auch ganz herzlich bedanken. Gegen sie wird im Internet gehetzt, ihre Patientinnen werden von ihrer Praxis belästigt. Daher überrascht es mich auch nicht, dass immer weniger Ärztinnen sagen, sie können sich das überhaupt vorstellen, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Vom Freistaat werden Medizinerinnen und Mediziner in dieser Hinsicht nicht unterstützt, im Gegenteil. Der enge und strenge gesetzlichen Rahmen des Bayerischen Schwangerenhilfeergänzungsgesetzes erschwert es Ärztinnen und Ärzten, diese wichtige Versorgung für Frauen anzubieten. Bayern ist das einzige Bundesland, in dem Ärztinnen eine Pflichtfortbildung absolvieren müssen, um Abbrüche durchführen zu können. Die Fortbildung wird nur einmal im Jahr angeboten und kostet knapp 1.000 €. Auch die Vorgaben zur Nutzung von ambulanten OP-Räumen für Schwangerschaftsabbrüche sind deutlich strenger als für andere ambulante gynäkologische Eingriffe. Diese Vorgaben müssen dringend geändert werden und ich glaube, da sind wir uns heute hier im Raum auch alle einig, damit mehr junge Medizinerinnen und Mediziner bereit sind, sich an der Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen zu beteiligen. Zudem ist es höchste Zeit, Beratungsstellen, Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten besser vor Belästigung durch Abtreibungsgegnerinnen zu schützen. Über diese Aktivistinnen werden wir heute Abend noch Interessantes erfahren. Auch in München sind knapp 10 Vereine aktiv und organisieren jährlich mehrere Versammlungen. Die Landeshauptstadt München setzt sich für einen besseren Schutz von Ärztinnen und Ärzten ein. Beratungsstellen und Frauen, dem Safe Abortion Day, haben Gesundheitsreferentin Beatrice Zurek und unsere Kreisverwaltungsreferentin Frau Dr. Hanna Samuel-Gradl zum Anlass genommen, sich an den Bundesjustizminister, Herrn Dr. Buschmann, zu wenden. In diesem Schreiben setzte sie sich dafür ein und damit auch stellvertretend für die Stadt München auf Bundesebene aktiv zu werden, um sogenannte Gehsteigbelästigungen einzudämmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachstelle Frauen, Gesundheit und Gendermedizin im Gesundheitsreferat, der Gleichstellungsstelle für Frauen, die Fachstelle für Demokratie, der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München, der Firmen. Sie haben die Veranstaltung heute gemeinsam organisiert. Sie machen damit deutlich, dass wir uns weiter für die Rechte der Frauen einsetzen. Und als ausgewiesene Expertinnen konnten Sie hier gewinnen. Das ist wirklich gut, dass wir uns damit dem Thema auseinandersetzen können. Und ich freue mich auf eine Diskussion. Ich darf jetzt das Wort übergeben an unsere Moderatorin Nina Dahm für die heutige Veranstaltung. Und lassen Sie uns gemeinsam weiterhin für die Rechte einsetzen und kämpfen. Die Stadt München steht voll und ganz an Ihrer Seite. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Dietl, für Ihre Worte und dass Sie heute hier sind. Mein Name ist Nina Dahm, ich moderiere den heutigen Abend. Ja, Frau Dietl hat es bereits erwähnt, uns erwartet heute Abend zunächst einen Vortrag und eine anschließende Diskussion. Für den gleich folgenden Vortrag konnten wir Neil Detter gewinnen, zu dem ich auch gleich noch ein paar Worte sagen werde. Auf dem anschließenden Panel wollen wir über AbtreibungsgegnerInnen und ihre Netzwerke sprechen, ihre Aktivitäten in den Blick nehmen, mögliche kommunale Handlungsoptionen besprechen und vor allem auch Ihre Fragen rund um das Thema beantworten. Wegen der steigenden Corona-Zahlen haben wir uns dazu entschlossen, keine Mikrofone rumzugeben, sondern auf Ihren Plätzen liegen Zettel mit Stiften, auf die Sie Ihre Fragen notieren können. Die sammeln wir dann ein und stellen sie dann an das Panel. Genau, bevor wir inhaltlich einsteigen, noch ein paar Hinweise. Gerade schon erwähnt, die Toiletten befinden sich hier auf der Seite. Da hängt an der Tür verschiedene Schlüssel, davon bitte einen mitnehmen und die Toiletten befinden sich dann auf der linken Seite. Herr Detter wird seinen Vortrag auf Englisch halten. Die Übersetzung wird dann synchron über mir auf dem Bildschirm angezeigt auf Deutsch.
Wie Sie vielleicht am Eingang oder hinten an den Seiten gesehen haben, möchten wir Sie noch auf das Aufnahme-, Fotografie-, Filmverbot hinweisen. Die Veranstaltung wird gefilmt und aufgenommen. Diese Aufnahmen werden dann im Anschluss auf den Seiten der Landeshauptstadt gezeigt. Die Kameras sind aber so ausgerichtet, dass sie nur das Panel abfilmen. Sie im Publikum sind nicht zu sehen. Und damit wären wir auch schon beim inhaltlichen Part des Abends. Diese Veranstaltung heute ist Teil einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe, die anlässlich des Safe Abortion Day initiiert wurde. Und dieser ist eben immer am 28. September. Es ist der Tag, an dem auf der ganzen Welt AktivistInnen und NGOs für reproduktive Rechte auf die Straße gehen. Am 24. Juni diesen Jahres zeigte sich, warum dieser Tag weiterhin bedeutsam ist. Zwar wurde am Vormittag hier in Deutschland bekannt, dass der Paragraph 219a, der sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, Verbot, gestrichen wird. Nur wenige Stunden später ging jedoch die Meldung raus, dass in den USA das Grundsatzurteil Roe vs. Wade gestrichen wurde oder gekippt wurde vom Supreme Court. Es gibt dort somit kein verfassungsmäßiges Recht mehr auf Schwangerschaftsabbrüche. Und in einigen Staaten traten dann auch teils direkt Gesetze in Kraft, die Schwangerschaftsabbrüche verboten, in einigen dann später, und mittlerweile ist ungefähr in der Hälfte der Bundesstaaten Schwangerschaftsabbruch nicht mehr möglich oder nur sehr, sehr stark eingeschränkt möglich, und zahlreiche Kliniken mussten schließen. Diese Entwicklung kam für ExpertInnen und BeobachterInnen der sogenannten Lebensschutzszene nicht überraschend. Einer dieser Experten ist Neil Detter, und er wird uns eben in den nächsten Minuten, circa 20 to 40 minutes, I don't know exactly, einen Einblick in diese Netzwerke liefern, die mitverantwortlich sind für die Angriffe auf reproduktive Rechte in Europa und international. Herr Detter ist seit 2004 Sekretär des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte, kurz EPF. Dabei handelt es sich um ein in Brüssel ansässiges Netzwerk von EuropaparlamentarierInnen, das sich für die Verteidigung der sexuellen und reproduktiven Menschenrechte in Europa und der ganzen Welt einsetzt. Seine Forschung über die Anti-Gender-Bewegung erregte und erregt immer noch international Aufmerksamkeit. 2019 veröffentlichte er den Bericht Restoring the Natural Order, der die Ziele und Strategien des europäischen ultrakonservativen Netzwerks Agenda Europe aufzeigte. Im Juni 2020 folgte dann ein weiteres Buch mit dem Titel Modern Day Crusaders in Europe. Darin wird Ordo Iuris, die polnische Anti-Abtreibungsorganisation, beschrieben, die eine der aktivsten Befürworter des Anti-Abtreibungsgesetzes von 2016 in Polen ist. Und 2021 folgte dann die Publikation Tip of the Iceberg, in der Herr Detter Geldströme offenlegt, die aus den USA, aus Russland und Europa in Anti-Gender-Bewegung und auch die sogenannte Lebensschutzbewegung fließen. Herr Detter, vielen, vielen Dank für Ihr Kommen, und Sie haben das Wort. Well, thank you very much. Thank you for such a nice and welcoming introduction. It's a pleasure to be here with you in the city of Munich, and also I'd like to thank the third mayor, Ms. Dietl, and also the whole city of Munich for this wonderful initiative of organizing this day and this possibility to go in more depth into this very worrying movement that has emerged in Europe. So thank you very much, and I'm glad to be here with so many people who are interested in this subject. Maybe before I go into the depth of my presentation, just my own housekeeping announcements. Maybe Lina, if you correct me if I'm speaking too quickly, okay? So if okay, It looks good. all right, and if I run over time, okay. Maybe just to continue a little bit what your introduction of me, of myself. So I lead an organization called European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights. The goal of this organization is to sensitize politicians on sexual reproductive health and rights, so abortion, contraception, maternal health, cervical cancer prevention, with the idea that if we sensitize them, then they can improve policies and funding in this area.
I specify this because we did not intend to go into researching anti-gender or anti-abortion pro-life movements. We got involved in this about 10, 12 years ago because since we have members across many different countries around Europe, 30 countries around Europe, an increasing number of our members were contacting us and saying, Neil, there's something happening in my country. Abortion has never been a problematic issue in Latvia or in France or other countries, and now there's something happening. And when these issues start happening and they gain a certain element of success, then they reach the level of politics. And that's how it is that we started being contacted by a number of our members in parliaments all over Europe, and we started seeing something, we started seeing patterns, we started seeing the same names of organizations, of individuals appearing in Riga, in Lisbon, in Strasbourg, in different places, and that's where we understood something was happening. And so we started looking into this already in 2012, 2013. We had a fairly good idea of who were the main actors. Also, these were new actors. These were not the old pro-life movements of the 1970s, 80s, and 90s. We started seeing new actors, and we started trying to figure out what was happening. And now we'll take us through the presentation, which shows the result of our thinking in this. Next slide, please. So first, an important year is 2018. This is when, together with the Franco-German television channel Arte, we came across a whole series of documents which, when we put them together, were able and allowed us to sort of put together what had been the emergence of a new movement in Europe, one which we didn't know had existed before, in part because it had deliberately kept itself rather well hidden. And so this came to, we were able to reveal this in two different formats. One is a documentary that came out on Arte. The French version is called, the English translation of the French version is called Abortion, the Crusaders are Counterattacking. I'm not too sure what the German version, but there is a German version, it's Arte. And then the month afterwards, we came out with our own more in-depth report on the same subject called Restoring the Natural Order. And there's a German version which you can download off our website. And this is where we were able to show that there had been this new community working against abortion, but also other issues which had emerged in Europe. And now there were three key elements about this new anti-abortion and broader than anti-abortion community. Next slide, please. First of all, this anti-gender community called itself Agenda Europe, okay? And now you can see a picture. This is one of their meetings of Agenda Europe that took place in Warsaw, in Poland, in 2016. So first of all, this network was comprised of approximately 300 organizations and individuals from all countries around Europe. We were able to get their participants list, and like any community, they have a Google list of different members whereby they share information. We were able to see there's approximately 300 individuals, organizations from every country in Europe. They even had someone in the Faroe Islands in Denmark, just to show how far they reached. And they would organize an annual meeting, which they call an Agenda Europe Summit. Now, some things are interesting about this Agenda Europe Summit is that it was a very closed meeting. They specifically said no journalists allowed and Chatham House rules apply. And for those of you who don't know what Chatham House rules are, this is Chatham House rules are that you can use what you hear in a meeting, but you cannot say that the meeting took place nor attribute it to who said the thing that you're going to use. But you can then use it in your own work. And so it was very deliberately secretive. And we know that they started meeting in 2013, and then an annual meeting 2014, 15, 16. The last we heard of was 2018, maybe 19. We've lost track of them since then. But, you know, there's been COVID in between, so who knows?
So annual meeting, and we saw that there was a gradual sophistication in terms of how it is that they were organizing. At first, they were just sort of getting together and thinking, how can we do things to promote life? All these LGBT things are happening, that's not good, what can we do to stop them, and things like this. By the second meeting, they had come up with strategies. By the third meeting, they actually had initiatives taking place in different countries. Draft laws, referenda, petitions, and things like this. So we can see a gradual sophistication of these individuals. Next slide. And then there were two other components of this Agenda Europe community. One was their blog. So they had a very active blog called Agenda Europe blog, which it's been on and off for the past couple of years since we revealed its existence, but I checked it this week, it's on, so if those of you want to check, it's Agenda Europe I think it's Agenda Europe blog or Agenda Europe WordPress, you can see it, and there you can see what it is that they talk about in terms of their own perspectives. And this had been open, so we knew this existed for a while, and then we were able to come across their manifesto, which is itself called Restoring the Natural Order. And it's from this manifesto that I took the title for our report. And this manifesto is really worth reading. It's a 140-page document where they outline themselves in their own words what they want to achieve and why, and what the timeline should be. In this manifesto, they themselves say that there's a very limited, small window of opportunity of 10 years to restore the natural order before everything is lost. And then, they outline what they need to do in terms of abortion, contraception, divorce, LGBT rights, trans rights, children's rights, religious freedom, etc. So it's a very complete document. Sometimes it's a bit crude and crass. The writing is very specific. Sometimes in reading the document, you can tell that it's a male voice who wrote this. And sometimes you can see the misogyny that comes through in the words. But I mean, it's on the blog, so you can download it for yourself. Next slide, please. So if we go a bit more into detail about who's behind Agenda Europe, okay, next slide. So from their participants list and their Google list, we were able to sort of analyze this and try to put together what we think is this community composed of, okay? And bearing in mind that we had been studying this movement for the past number of years now, so a number of the names become familiar, okay, even if we haven't interacted with them. So first of all, the conveners of Agenda Europe were lay people which have very close connections with the Vatican hierarchy. So that we saw that, these are normal people like any one of us, but in their private lives or professional lives, they have had contracts or they've had different professional engagements with different instances related to the Catholic Church. And so that's where we call them Vatican surrogates. For example, one of the conveners of Agenda Europe meetings is a gentleman from the United States called Terence McKeegan, and he was also, in his professional function, he was a legal advisor to the Holy See Permanent Mission to the United Nations in New York. So you have a fairly strong connection there. And then there were two of the other main organizers are Gudrun Kugler. She is an ÖVP member of parliament, a Conservative Party member of parliament from Austria, and she's still in the Austrian parliament now. And the other co-organizer is a woman I'll get to a bit later, Sophia Kubi. She's German. She's the daughter of a somewhat famous German woman, Gabriele Kubi, who has written quite a bit about anti-gender issues, etc. These were the three main organizers. And then if we take a look at who is on their participants list and who are they involving in Agenda Europe, we can see that there's a certain number of categories there. First, they aim to change laws and policies. So in order to, in their own words, protect life, the family, etc.
So in order to change laws and policies, you need political insiders if you want to make a difference. And so we see there that there's a number of individuals from inside the European institutions, but also elected members, elected officials from different countries around Europe, from Italy, from Slovakia, from Germany also, from the EU institutions. And so we see that that's one category of people involved inside Agenda Europe. Next, we have two categories of civil society organizations, which I've divided up in terms of where it is that they operate. At one level, we have what I would call transnational luminaries. These are the big global organizations who sort of establish the big strategies for what do we need to do to roll back abortion rights. How do we stop this equal marriage for LGBT people? What do we do to stop what do we do to stop trans rights, for example? So they're the ones that establish the big strategies, okay? And then you have the second category of civil society organizations, which I call the national level implementers. They're the ones who are sitting in their own countries and they're able to detect when is the right time to be doing a certain initiative in their own local context. And so that's how it is that you have certain initiatives which appear in several different countries almost in the same historical time. So that you had some of the transnational luminaries come up with the idea of having citizen petitions against equal marriage for same-sex couples. Okay, this was the big idea. And then the national level implementers in Croatia, in Slovakia, in Romania, all launched petitions in order to stop equal marriage for same-sex couples, and then a number of them were successful in getting the requisite number of signatures, then provoking a referendum, and then in some cases these were successful referenda. So this is why certain things which look very similar happened in the same historical period in separate countries. It did not come from the ground up. It came from the top down, and it was planted there by certain transnational organizations who had the right allies with the local connections in different countries. And then you have this category in yellow, which we sort of it took us a certain amount of time to figure out what they were doing there, because they were very odd. They were a very odd group. And then we realized that one thing in common is that they were all very wealthy. They have very deep pockets. And so we assume that they play some role in financing all of this, all of these initiatives. That does not mean they finance Agenda Europe as such. Agenda Europe seems to be a very loose network, but it looks like they're supporters of the cause, and so they can reach into their deep pockets and then every now and then support different initiatives. This thing looks promising in Slovakia, this thing looks promising in Portugal, and then they may bankroll it. In fact, we even found one proposal from an organization, Forum pro Života, pro-life movement in Slovakia, which was estimated at about 500,000 euros, about how it is to organize a referendum to stop equal marriage. So it's reached a professionalization of that level where you can make a proposal, a concept note, in order to roll back human rights. Next slide, please. Now, if we take a broader look at this, basically what we're confronted with when we take a look at Agenda Europe is the emergence of the anti-gender network. And so just maybe a short slide on this. So if we take a look at who's composed of this and what are some of their central characteristics, we see that we have a new set of actors in the European context. These are composed of NGOs, think tanks, social media organizations, legal organizations, and in some cases even political parties. An important feature of them is that many of them, well, all of them are religious in inspiration, but most of them will try very hard to appear secular in their outwards appearance. And another feature is that many of them are adjacent to the mainstream conservative world. And they appear or they strive to appear very respectable, but they all have links or bridges to the far right or alt-right.
I mean, I think in Germany, maybe a good analogy would be that it would be a type of civil society actor who can go to a meeting of the CDU or the CSU in the morning, but then in the evening go to a reception of the AfD and is equally comfortable in both settings and is able to find friends and navigate in all of these settings. And we know that a certain number of these organizations are very comfortable in and have friends in both of these worlds. An important thing to keep in mind also is that the targets have expanded. Now, with most of us, and we're here today about a Safe Abortion Day, an important thing to keep in mind is that the targets of these anti-gender movements have expanded beyond abortion. So that there's abortion, which is the core feature, and then the broader sexual reproductive health and rights. So contraception, even divorce, artificial procreation. Then another issue is LGBT rights, not just equal marriage, but even in some cases non-discrimination based on sexual orientation. A new area also is gender. So anything that contains the word gender can become a target for contestation. And that's why, for example, in a certain number of countries, the Istanbul Convention on Violence Against Women, because it contains the word gender inside the convention, has become the target for these groups. Children's rights is also one of the areas that's targeted. And this is relevant for Germany. It's one area that we often overlook, but these organizations are also very concerned, are very involved in the area of children's rights, and specifically that nexus between who has the final say in establishing the best interests of the child. Is it the family? And for them that means patriarchal, heterosexual, traditional family, or is it the state? And in many countries, there is a recognition that the state has a responsibility to intervene in order to ensure the best interests of the child, who is a bearer of human rights in their own right, beyond their status within the family. And then religious freedom. This is a fairly well-developed area of contestation now. Basically, their perspective is that in terms of religious freedom, my freedom as a religious person, as a Christian, is more important than your right as a woman to access abortion services, or your right as an LGBT person to access municipal equal marriage services. So my right as a religious person is a type of bigger right than other human rights in terms of health or non-discrimination, etc. So that's that's a new area that they're working on. So I think it's important to understand that the old pro-life movement has now metamorphosed into taking a look at all of these different issues altogether. And so what may appear in some countries may not be abortion, it may be LGBT rights, or it may be some other issues, but they're all interlinked. And you find the same actors active on all of these issues. Next slide. And within Agenda Europe, just to show how this manifested itself, we can see that within Agenda Europe, among the 300 organizations, they coalesced into different specialty sub-networks. So one of them focused on anti-abortion. That became the Federation One of Us. Another one focused on stopping equal marriage. There's different initiatives about how this came about. There was, it started in France with La Manif pour tous, which then was exported in different countries. In Germany, it became Demo für alle. There was a citizens' initiative, Mom, Dad, and Kids, etc. And it didn't go very far, but it was an attempt for them to organize. There's a Christian political movement, which involves some German members of parliament, which is the only political party financed by the European Parliament, which is there to defend Christian values, and their Christian values are life, family, and religious freedom. Citizen Go, this is an online social platform which organizes citizens to spam decision makers with ultra-conservative messages. So when the third mayor was saying that sometimes she gets lots of mail or emails in her inbox,
Maybe some of that is coming from Citizen Go, which have an organized process in order to get thousands of people to send the same message to different decision makers. And like this, if you don't know what this is about, this looks very impressive and it can scare people. If you know what it's about, then the magic is gone. But this is what they do. And then Tradition, Family and Property. This is a pseudo-Catholic cult-like network, but that deserves a whole separate presentation. And there's a whole separate thing. And it's from that this organization Ordo Juris in Poland has emerged and has been behind all of the bad things that we hear about in Poland, such as abortion bans, LGBT-free zones, withdrawing from the Istanbul Convention, etc. Next slide. And now the German connection, okay? So you have all the, you have this Agenda Europe network, and then you have all of these different sub-networks that I mentioned. And the Germans, you can be proud, they were very active in all of them, okay? So first of all, one of the main organizers of the Agenda Europe network is a woman called Sophia Kubi. She also worked for an American organization called Alliance Defending Freedom, which has offices in Brussels, Vienna, and two or three other places in Europe. It's one of the big Christian right organizations close to the Trump wing of the Republican Party in the United States. She was involved in this. From Sophia Kubi, you can then see she's the daughter of Gabriele Kubi, who is one of the main persons in Europe who has conceptualized the threat of, the so-called threat of gender ideology. And she's written quite a number of books, and these books have been then translated into 10, 12 different languages. So whether you're familiar with her here in Germany or not, she, as a German, she's had quite a bit of influence around Europe in spreading this, the notion that gender ideology wishes to undermine society as we know it. And then here, maybe you recognize a central picture. This is Fürstenried Castle, Schloss Fürstenried. This is where the Agenda Europe meeting took place in 2014. So not just Germany is very involved, but here in the outskirts of Munich also, you hosted one of these meetings in not far from here. And then also some of the German organizations involved. Christendemokraten für das Leben. This is the one, as you know, it's Christian Democrats for Life. Sophia Kubi, who is one of the organizers of Agenda Europe, is also involved in Christendemokraten für das Leben. And then you have the Stiftung Ja zum Leben, which has been funding these types of organizations and initiatives in Germany, but not just Germany, also other German-speaking countries and more broadly around Europe, including, for example, an anti-abortion center in Serbia. And so you have this, so you have your German actors there fully involved in the different European networks and then also active at an international or transnational level. Next slide. And so this is what it looks like when these, when Agenda Europe and the different actors get together. So you have here Stop Gender Ideology, contestations in Armenia against the Istanbul Convention, a pro-life anti-abortion movement demonstration in Spain, and then a Stop Pedophilia. Stop Pedophilia was a very clever campaign organized by a number of Polish actors to stop comprehensive sexuality education, claiming that sexuality education is a sexualization of children and therefore pedophilia. And so that's how you have all of these, from the beginning, anti-abortion, but then as you can see, it's broadened out into a much wider set of areas of contestation. Next slide, please. Here's an example of what they produced in regard to the Istanbul Convention. So the Istanbul Convention is on violence against women. It's a Council of Europe convention. When it was adopted just 11 years ago. When it was first adopted, even my organization, we didn't pay much attention to it because we thought it's about violence against women. Who can possibly be against that? You know, it will just go to the different countries, it will be ratified, and then that's that. It's a fairly boring process. But then in 2016, Agenda Europe came up with legal argumentations and briefs against the Istanbul Convention because it contains certain wording in relation to gender, and because for them it upsets the patriarchal dynamic within a relationship, and so they started campaigns against this,
One of them is from Ordo Juris, this Polish organization. The other one is from Alliance Defending Freedom, this American organization where Sofia Kubi is employed at as one of the main representatives in Europe. Next slide. Here's another example of what Agenda Europe has done. Last year we had a very important report in the European Parliament on sexual and reproductive health and rights. It was adopted by a rather large majority, but this is following what had been the most intense period of lobbying and activism by the Agenda Europe anti-gender movement organizations in the period of this Parliament sitting. And so you can see they organized a European-wide coalition. You can see the logos there of the different organizations involved. They're from all over Europe, and you can find there from Germany, there's Demo für Alle also involved in this. They were claiming that this non-binding resolution from the European Parliament would impose an obligation for countries, for member states to have abortion, equal marriage, etc., which is not true. But so there you have an example of how it is that they operate and cooperate across different countries. Next slide. Here, I'll go a bit into the core strategies and ideas of their manifesto, Restoring the Natural Order. Next slide. So as I said, it's a 140-page document, which is well worth reading, entitled Restoring the Natural Order. One of the first things that they mention in Restoring the Natural Order manifesto is that they are not basing this manifesto on religious beliefs, but on natural law. So this is an example of them trying to secularize their language so that it's more acceptable in modern European societies. But as some of you may know, natural law is itself a very Catholic concept. So it's a way of secularizing something, but for those who know, it still stays very Catholic and religious. Okay? And within Restoring the Natural Order, they organize their thinking into three main areas. So the protection of life, family, and freedom. So life is the protection of life from conception until natural death. And so this is where you may see that to us, some things that appear unrelated, such as abortion and the right to die in dignity, or euthanasia. For example, we have this legal in my country, in Belgium. Those two, which for many of us would not be connected, are very connected to them. Then family, we're all in favor of the family, but here notice the singular form of the verb, family, not families. And by that, what they mean is traditional, heterosexual, patriarchal, and preferably sanctified by some religious union between a man and a woman. So that's their view of family. Anything else, whether it's by choice or by happenstance, some people don't choose to have a certain family in a certain way, that is not good. And then freedom. Freedom, especially the right to be able to derogate, the right to not be forced to apply certain areas, certain legislations in terms of equality or non-discrimination. Again, this idea that my right to religious freedom is of a higher order of rights. So if I claim that religion is the reason I'm doing something, I should be able to legally discriminate against, for example, gay people in employment, or to not provide certain services because it harms my religious freedom. Next slide, please. In terms of strategies, here's something that's very interesting, and it's articulated very clearly in the Restoring the Natural Order manifesto. They themselves say we should not be afraid to be unrealistic or extremist in choosing our policy objectives. And by what they outlined there is very clear. They say that they should position themselves as the new real victims, so that now Christians, for example, would be the victims of LGBT intolerance. We see this appearing in a certain number of places. Another strategy is to frame their issues in terms of rights. So my right as a religious person is of equal or greater value than your right in other areas. Another strategy is to damage opponents, especially, and they specifically cite their opponents.
the abortion lobby, the lesbian and gay lobby, and the secularists, etc. And we see this being translated into campaigns to defund organizations which provide abortion, so that the parent organization of Pro Familia, IPPF, the International Planned Parenthood Federation, regularly is subject of campaigns to call for the defunding of IPPF. And at European level, we've heard of several initiatives by very conservative MEPs in order to stop funding to the International Gay and Lesbian Organization, to the European Women's Lobby, etc. So this is a very specific strategy that they're employing. And then related to this is to become a respected interlocutor at the international level. So these organizations, they are very active in proactively applying for whatever recognition status is available in different international institutions. So at the UN, it's called ECOSOC status. You can be recognized as a certain status at the Council of Europe, in the European Parliament, in the European Court. Some of them have been recognized as being allowed to submit legal briefs to the European Court of Human Rights. Now, why this happens, I'm not too sure, but they're submitting legal briefs to the European Court of Human Rights. And just as a small anecdote from this morning, as I was waiting for my flight to come to Munich, I ran into one of the main persons of Ordo Iuris in Brussels airport. And I recognized him, and I realized that he was probably in Brussels because he is a member of the European Economic and Social Committee. So he comes to Brussels quite regularly. So just as a little anecdote of how far they've been able to do this. Next slide. Here's an overview of what it looks like in terms of their strategy. So this is a different network. It's called Political Network for Values. They had a meeting in the European Parliament in 2017, and we were able to obtain their PowerPoints that they were using for their own strategy meeting. And here's what they themselves state in their own words as to what should be their priority topics and how they will do this. So in terms of prioritizing topics, defund IPPF, which is what I've just said here. In terms of abortion, they have a clear, easy, threefold strategy. So first, prevent abortion. Prevent abortion, they don't mean the way that Pro Familia does it by providing contraception and advice. What they mean by prevent abortion is to create fake health centers which confuse and dissuade women from accessing their legal abortion rights. And you can see this, they're very well developed in the United States, and unfortunately, they exist in many countries in the European Union as well. That's what they mean by prevent. After this, then try to restrict abortion as much as you can, and then if you can get away with it, ban it. This is what they've achieved more or less in Poland. Parents' rights in relation to children, and then you can see where they're active, EU, Council of Europe, but also all the other regional organizations around the world. And you can see in their own word, what they're doing is fostering a political agenda worldwide of life, family, and freedom. Next slide. Now we'll take a look at funding. Because after we published this, a number of organizations were asking, well, how are these organizations funded? So we took a look at this and we published a report called Tip of the Iceberg. So basically we got all of their funding, all of their annual accounts for a 10-year period. And we had identified over 120 such organizations, but we only find the financial information for 54 of them. So from these 54, we were able to find that there's over $700 million in funding going into anti-gender activism in Europe over the 2009 to 18 period. So $700 million, that's significant. A few more findings is that this represents a fourfold increase over that 10-year period. So you start 2009 with just under $20 million a year. You end in 2018 with almost $80 million a year. If any of you are familiar with budgets or you can count, you can realize that if you have 4 times more money than you did 10 years ago, you can do a lot more. And that's what we see. And then the third part is that it had 3 geographic sources. United States accounting for 80 million, Russian Federation for 188, and Europe itself for 437 million. You can see where this comes from. So there's foreign components, but still basically
the anti-gender movement in Europe is first of all funded by Europeans. We are not innocent, lovely Europeans who are being corrupted by the nasty Americans and Russians. We have our own very strong anti-gender funders here in Europe, and many of them are Germans too. Next slide. So if we take a look at the US organizations, we can see that it's basically the US Christian Right. If you can make out the map there, a certain number of them have established permanent offices on the European continent. And if you can see if you're good at geography, you can recognize they're in Brussels, Strasbourg, Vienna, Geneva. They're not in Paris, Rome, Berlin, or Madrid. They've picked the cities which are the centers for decision making, and that's where they have their offices. A few key aspects about the American organizations. Scholars have described a number of them, several of them, as uncivil society, which raises the question, should we be engaging with them, and do we have the rules in order to not engage with them? A number of them are also qualified as hate groups or anti-Muslim groups based on what they have said and done in the United States, for example. So that if you remember Sophia Kubi that I mentioned earlier, your compatriot from Germany who works for Alliance Defending Freedom. Alliance Defending Freedom is considered a hate group in the United States right alongside the Ku Klux Klan and the Proud Boys because of their positions on a range of different issues. So I think if we know this, we need to take the appropriate actions in whether and how it is that we deal with these organizations. And as I said, a number of them are able to engage with the courts. One of them even produced a report, a rather extensive report about the European Court of Human Rights, which said that it was basically under the control of George Soros. So there you have what is essentially an anti-Semitic trope being used in order to decredibilize, to delegitimize the European Court. And this is done by an American organization with offices in Europe. Next slide. Here, so that I'll go very quickly, the American money in Europe, in order to understand where it comes from American billionaires who set up private foundations, these private foundations then fund American organizations, and these American organizations then set up offices in Europe. So that's the flow chart of how US money comes to Europe. Now, these American billionaires are very close to the US Republican Party. One of them, the DeVos family, which has created several foundations, all DeVos foundations. If you remember the Trump era, Betsy DeVos was the education secretary under the Trump administration. So that's how high up they go. And they're among the 100, I think they're the 85th richest family in the United States, just as an example of what they're like. Next slide, please. Then the Russians. There's Russian funding coming to all of this. It comes mainly from two Russian oligarchs, Konstantin Malafeyev and Vladimir Yakunin. Both of them at one time very close to President Putin, and who have set up a whole range of private foundations which then fund organizations or different initiatives which gradually socialize Western elites onto their pro-Russian agenda. But there's more on that in the report. Next slide. And here's a sample of some of the Europeans who are funding anti-gender movements. Okay, and so what we've done is we took a look at the anti-gender organizations in Europe, and then we took a look at who do they say is supporting them. And this is just a small example of who it is that's supporting them. And you can see some of the main brands in Europe. I mean, I don't know if you have this in Germany, but AXA is an insurance company. It's one of the market leaders in France and in Belgium, to the point where even I have insurance from AXA. And we saw that they're funding some of these different groups. And if any of you have been to Spain, I'm sure that at some point during your trip to Spain, you've stepped into El Corte Inglés. It's the big department store that you can't miss. So this is just one little example. Next slide. So I'll end soon. So concluding thoughts. Yeah. So what we see is that religious extremism is undermining the rule of law.
If you take a look at what's happening, at what happened in Poland, but also with the Roe v. Wade in the United States, where you have court decisions which undermine the right to abortion, you then take a look at the courts themselves, and in each case, the court was able to make that decision because it had been infiltrated over the course of many years by these anti-gender actors. And I think that's important to keep in mind. One of the things that we've seen has been a recurrent tactic of the anti-gender actors, including Agenda Europe, is that they're most impactful when they're able to strike an ambush. And so if we're able to take away that element of surprise, we can't stop them, but we can take away much of their impact. Another thing that we saw is that the anti-gender actors, they fear the light of day. So that they don't like it. For example, when we came out with these reports, just as a personal anecdote, I'm being sued by 2 of them for for these reports and my testimonies in front of the European Parliament, such as this. They don't have substance to it. They don't deny what's in the report or the substance of it, but they're still suing nonetheless in an attempt to intimidate people. And so really shedding the light on these actors and how it is that they operate, and for example, making the link between Sophia Kubid, as I've mentioned, her link with the Christendemokraten für das Leben and her role in a US hate organization, that's something that should be highlighted perhaps more in Germany. Next slide. What can we do? I'm often asked what it is that we can do or what we should be doing. That's always very context specific because what we can do depends on who you are, what your capacity for maneuver is. But I've tried to come up with 5 different ideas or recommendations. One is to continue discovering and disrobing the anti-gender actors and strategies. So you have many of them, 10, 20 of them around Munich and Bavaria. Maybe we need to do some research about this. Next is to disarm them. Once we know who they are, we can then become rather familiar with them and we know their strengths and weaknesses. So that, for example, with the report I mentioned in the European Parliament that was the subject of this big campaign, one of the things that we did is we went to the MEP in question, we sat down with him and his whole office, and we explained to them what the anti-gender campaign will be against him and his report. And like this, when it did happen, none of it was a surprise. His team was prepared. He had been able to warn all of his colleagues. It happened. It didn't have much of an effect. And for example, if the representative of the mayor's office here does something in relation to abortion, you can anticipate something. In order to reduce the impact of this, then you warn the colleagues, you warn the staff working on this. This will happen, and then like this, when it does, it's okay. Another thing to explore is to dislocate these organizations from positions of decision-making. Many of them will try to find spots on working groups to work on this or this legislation or other things. And so it's important to know who they are and to find and to do some background research into them and to assess whether they share the same democratic principles as we do. Some of them will. And we should be respectful of dissenting voices. But if we do background research into a certain number of them, we'll see that some of them do not share the same foundations in liberal democracy that we do. Fourth thing is to take a look at the money that they're getting. In many different countries, I don't know about Germany, it's very difficult to get information on funding of German organizations. But to take a look at whether we are inadvertently funding them specifically through public resources. In a number of countries, fake abortion centers which confuse and dissuade women are getting funding from from public authorities. We need to assess whether that's correct or not. And then defend. To take a look at those who are on the front lines of providing sexual reproductive health services or on the front lines of defending human rights, then often become the subject of legal attacks by these anti-gender organizations. I said myself I'm the subject of 1 or 2 lawsuits, but I met with the leader of the Polish women's strike. She's the one who has been organizing the big demonstrations in Poland against the abortion restrictions. I met her in June of this year, and she told me, Neil, I've just had my 101st lawsuit
filed against me this past week. So, this, when you reach that level, then you can see it's part of a strategy, and it's like this, not just in Poland, it's happening in many different places. Next slide. And then just very concretely, what can we do is identify the anti-gender actors in our context, monitor them and what they're doing. I would suggest create communities of allies, because it's with us, just as a very practical example, we have a few WhatsApp groups and we just share information about things that we learn and see, and like this we're constantly aware of sort of what's happening. Another important thing is to warn decision makers. Here I'll use an example of Ghana. For example, some Ghanaian members of parliament introduced a law, a draft law, which would be very hostile to the LGBT community in Ghana. Now, already it's not great for gay people in Ghana, but this law would have made things even worse. What we did is we explained to a number of Ghanaian members of parliament and the media, where did this law come from? So there was a meeting that took place in Accra. From that meeting, an Agenda Europe style meeting, then the idea for this law came about. It was then presented a few months later, and then that's what happened. And so as soon as we provided an explanation for why something is happening, then people are able to better understand it, and they realize it doesn't come from the ground up. It comes there from certain different sources. And then similarly, build capacity of your media so that they cover things in an informed way, so that they don't fall into traps that these are just nice little cuddly Christian groups working at home who are only interested in protecting life. These are very well-connected, well-funded groups that have a very political agenda. Next slide. And I'll end here. I've taken very long, and you can go into more depth into the 3 reports I've mentioned, which you can download here. And I think a certain number of them are available in German language as well. So thank you very much for your attention. Ja, jetzt muss ich kurz im Kopf umswitchen und wieder auf Deutsch denken. Vielen, vielen Dank, Herr Datter, für diesen umfassenden Überblick und die wichtige Arbeit im Allgemeinen. Der Vortrag hat jetzt auch schon gezeigt, dass diese Netzwerke der Anti-Gender-Bewegung bis hier nach München reichen. Da wäre dieses Treffen in Fürstenried im Schloss im Jahr 2014 von Agenda Europe oder eben auch die Rede von Gabriele Kubi beim diesjährigen Marsch fürs Leben im März hier in München. Sie war dort eine der Hauptrednerinnen. Und damit möchte ich auch schon überleiten zum zweiten Teil des Abends, nämlich zu einem Panel, in dem wir auf die lokale Ebene gehen möchten, uns also eben konkret anschauen, welche dieser AkteurInnen hier in München wie aktiv sind und welche Auswirkungen ihre Aktivitäten auf Ärztinnen, BeraterInnen und auch Betroffene hat. Und wir wollen im besten Falle natürlich auch Handlungsmöglichkeiten finden, die dann auf kommunaler Ebene auch umsetzbar sind, um Betroffenen, allen voran ungewollt Schwangeren, das Leben leichter zu machen. Nochmal ein kleiner Reminder, auf Ihren Tischen liegen Zettel und Stifte. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne darauf notieren. Vielleicht geben Sie Menschen Bescheid, dass die eingesammelt werden. Ich weiß nicht genau, wie wir das am besten machen. Super, danke schön. Die werden dann eingesammelt, vielleicht einfach kurz hier vorne Bescheid geben und dann werden die eingesammelt. Bitte achten Sie einfach darauf, dass wir aufgrund der jetzt recht knapp bemessenen Zeit ausschließlich Fragen zum Thema der Veranstaltung, also Strukturen und Strategien der sogenannten Lebensschutzbewegung und ihrem Kampf gegen sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung besprechen können. Für das Panel hier heute haben wir einige Gäste eingeladen, die ich Ihnen auch gleich näher vorstellen werde und bei denen ich mich an der Stelle auch nochmal herzlich für Ihr Kommen bedanken möchte und für die Bereitschaft, hier heute zu sprechen. Ich möchte die erste Fragerunde mit einer Rückfrage an Herrn Datter beginnen. Sie haben diese German Connection angesprochen. Mich würde natürlich interessieren, welche Rolle die deutschen AkteurInnen und Organisationen in diesem globalen Netzwerk spielen und genau, insgesamt, wie Sie vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern, wie bedeutsam diese deutschen AkteurInnen sind. Und eine zweite Frage mit Blick auf die Gesetzgebung zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland.
Wie schätzen Sie die Lage hier in Deutschland ein und vielleicht das auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Okay, thank you very much for that. Well, in terms of how the German actors fit into the wider landscape, I would say that German actors play a very important and in some cases leadership role in the wider anti-gender movement. I've mentioned quite a few times our friend Sofia Kubi and her mother Gabriele Kubi. Those are two of the primary actors in the anti-gender movement in Europe and even across the world. Then we have a certain number of other actors also who have interesting roles. One of them who appears in a number of different settings is Princess Gloria von Thurn und Taxis, who I can see she's a local celebrity, but she's also quite well known beyond Germany. I mean, she's been a fairly recurring speaker at the World Congress of Families, and she also has a certain number of connections with some of the foundations and think tanks that have been set up by some of the Russian oligarchs that I just very briefly touched upon. So she's an interesting example in that she provides a bridge between some very conservative Russian ideas to make them seem more appealing to a Western context. And then you have maybe some other actors which are more mysterious, but I think that they're rather important. And that is, for example, there's one organization called Stiftung Ja zum Leben, which, if you've taken a look at this, it looks like it's led by a number of German aristocrats. And there's very little information about this, but when you take a look at who do they say they're supporting, you find Alliance Defending Freedom, this hate group that I've mentioned there, that Sofia Kubi is working for, and then a number of different anti-gender initiatives around Germany, Austria, and Switzerland, but also more broadly around other countries in Europe. So it looks like Germany and German actors, it's not surprising if you think about it, but there's enough money in this country to fund initiatives here in Germany, but also at a European level. And so I think Germany probably is a source of funding which is rather important for this whole anti-gender movement. Then in terms of the second part of your question, how does Germany relate to in terms of its abortion laws? This is another project that we've done. We've done an atlas where we take a look at the laws of all countries in Europe in relation to abortion and also the policies in relation to contraception. So here's the abortion policy atlas. You can take a look here at a map of Europe. Greens means good laws, yellow so-so, red there's problems, and then green, light green, yellow, orange, and then red. It's this traffic light system. So you can see here, Germany is not doing great in terms of abortion laws. This was before the recent change in, so in the next edition next year, maybe Germany will do a bit better, but I don't think it's going to be a big change, okay? So this is how Germany situates itself in terms of other countries in relation to abortion laws. But slightly better is how Germany does in terms of contraception. So in terms of contraception, Germany is much better. Not the champion of Europe, but still much, much better. So just a question, those maps can be found online? Those can be found online. And I'll leave two examples here for whoever's interested. Thank you so much. Thank you. Jetzt muss ich wieder umdenken im Kopf. Das ist gar nicht so einfach. Ich würde dann zum nächsten Panelisten übergehen, zu Herrn Reisenberg. Christian Reisenberg ist seit 2007 Geschäftsführer des Pro Familia Ortsverbands München. Neben 4 staatlich anerkannten Schwangerenberatungsstellen ist die Pro Familia München auch Träger einer Erziehungsberatungsstelle, einer Ehepartnerschafts- und Familienberatungsstelle und einer ärztlichen Beratungsstelle. Außerdem arbeitet bei Pro Familia ein Fachteam auch für sexuelle Bildung und gemeinsam mit weiteren Trägern betreut die Pro Familia geflüchtete Frauen. Herr Reisenberg ist zudem
Mitglied im Aufsichtsrat des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Bayern, das aber als Teil seines ehrenamtlichen Engagements. Meine Frage an Herrn Reisenberg ist, wir haben jetzt in diesem Vortrag von Herrn Detter gehört, dass staatlich anerkannte Beratungsstellen wie beispielsweise Pro Familia oder Planned Parenthood eins der Ziele dieser Anti-Gender-Bewegung ist. Einerseits wollen sie eben erreichen, dass diesen Stellen Gelder gestrichen werden. Andererseits wird diese Agitation auch in konkrete Aktivitäten übersetzt. Ich möchte die Gelegenheit natürlich nutzen, um direkt dann auch bei Ihnen nachzufragen, wie die Situation in München sich konkret darstellt. Ich beobachte diese monatlichen Gebetsmärsche von den Helfern für kostbare Kinder, die immer wieder auch vor ihrer Beratungsstelle stehen bzw. knien und lautstark beten und singen. Wie beeinflusst das Sie, Ihre KollegInnen und das Beratungsangebot an sich? Ja, seit ungefähr 1996 finden diese Aktivitäten verschiedener Gruppierungen statt, die eigentlich immer wieder im Hintergrund von den gleichen Personen organisiert werden. Wolfgang Hering ist einer der Hauptakteure, der das organisiert mit seinen diversen Vereinen und Gruppierungen. Die Gruppe hat sich, oder die Gruppierungen haben sich ein bisschen verändert, soweit man das so von außen beobachten kann. In den letzten Jahren kam Verstärkung aus der kroatischen Gemeinde und aus der polnischen Gemeinde in München. Es ist so, dass die in den letzten Jahren relativ aktiv waren, bis heute mit mindestens einmal im Monat eine Gebetsveranstaltung mit Gesängen vor einem Standort der Pro Familia München in der Türkenstraße, und dort nehmen teil zwischen, wenn man Glück hat, sind es 8 Personen, meistens bis zu 20 Personen, und die letzten Male ist es wieder mehr geworden. Also vor allem durch die Verstärkung aus den genannten christlichen Gemeinden haben wir manchmal auch 25 und 30 Personen vor der Tür stehen. Es ist so, dass das Ganze natürlich dann mit der Polizei begleitet werden muss, so eine Veranstaltung. Und also das heißt mindestens 3 Streifenwägen und 6 BeamtInnen, die die Veranstaltung schützen. Und das ist schon ein großes Aufgebot. Wie gehen wir damit um als Beratungsstelle? Wir versuchen, oder Beratungsstellen sind es ja an diesem Standort, ja, es ist ja nicht nur eine Schwangerenberatungsstelle, aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel zur Partnerschafts- oder Sexualberatung kommen und Sie gucken aus dem Fenster und da draußen werden Ihnen Embryonenbilder hochgehalten oder Bilder, wo drauf steht: Papa, entscheide dich doch für mich, lass den kleinen Jungen leben, und solche Sprüche mehr, kann das irgendwie nicht gut werden mit so einer Partnerschaftsberatung. Und darum versuchen wir, Termine in diesen Zeiträumen nicht zu vergeben. Ja. Es gibt natürlich manchmal Notfälle, wo das möglich ist. Da gibt es dann eine Möglichkeit, dass man da notfallmäßig natürlich schon was macht und die Frauen vorher warnt oder die Menschen, die zu uns zu so einem Termin kommen. Aber es ist natürlich schon immer ein großer Aufwand. Auch mit der Vorbereitung des Ganzen, die Polizei fragt an, die Kreisverwaltungsbehörde fragt an und informiert uns, was natürlich sehr positiv ist, weil wir wissen vorab, was passiert. 2016 hatten wir eine große Veranstaltung dieser Menschen, nämlich eine 40-tägige Belagerung von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends, 7 Tage die Woche, inklusive Kerzen am Morgen. Und sehr vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, auch verstärkt wieder mit der sogenannten Gehsteigberatung, also dass Frauen auch massiv angesprochen und angegangen worden sind, die vermeintlich die Beratungsstelle aufsuchen wollten, wobei die machen da keinen Unterschied, die sprechen alle weiblichen Personen an, wo sie glauben, dass sie da ihre Message loswerden können. Das hat mittlerweile wieder ein bisschen abgenommen, die Gehsteigberatung, aber es ist trotzdem nicht sehr schön, wenn man einmal im Monat eine E-Mail bekommt, wo drin steht, dass eine Veranstaltung geplant ist mit, ich zitiere, wir planen ein Gebet für von vorgeburtlicher Tötung bedrohte Menschen. Ja. Und ähnliche Formulierungen sind das immer. Genau.
Also aus meiner Sicht handelt es sich dabei ja bei den geschilderten Aktivitäten um nichts anderes als eine schwerwiegende Beeinträchtigung des gesetzlichen Beratungsauftrages, den wir als staatlich anerkannte Schwangerenberatungsstelle haben. Und Frauen in sehr schwierigen Lebenssituationen, die werden durch diese Aufzüge doch erheblich unter Druck gesetzt. Also es reicht ja schon, ich glaube, man kann sich vielleicht ganz gut da reinversetzen, wenn man irgendeine andere Organisation aufsuchen werde oder Dienstleistung, sagen wir besser, zum Beispiel ich gehe zum Zahnarzt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein kruder Vergleich, aber da stehen dann 20 Leute davor, die singen und beten und mir irgendwelche Flyer in die Hand drücken wollen. Also allein das ist schon, also das macht was mit einem. Ja? Und wenn ich in einer besonderen Ausnahmesituation unter Umständen bin, dann macht es noch mehr mit den Menschen, insbesondere mit den Frauen, die zu uns kommen wollen. Also Absage und Verschiebung von Terminen, das ist so das, was wir tun. Und wir versuchen da eben in Kooperation mit den zuständigen Ordnungsbehörden und der Polizei das alles immer ja, so rechtzeitig zu erfahren und abzusprechen, dass wir darauf so reagieren können. Dankeschön. Ja, also sehr fremdgesteuert. In gewisser Hinsicht ist das auch unser nächster Gast, den ich vorstellen möchte, Frau Dr. Nora Sass. Sie sind niedergelassene Frauenärztin in einer Gemeinschaftspraxis in Kassel. Sie sind auch Mitglied im Arbeitskreis Frauengesundheit und wie Pauline Schmidt, die ich gleich noch vorstelle, Teil der Doctors for Choice Germany. Vielleicht können Sie kurz sagen, wer die Doctors for Choice sind und warum sie sich gegründet haben. Doctors for Choice. Einmal nach vorne, dass ich ein bisschen das Mikrofon anmache. Doctors for Choice Germany hat sich vor 3 Jahren gegründet, ist ein Netzwerk von ÄrztInnen, Medizinstudentinnen und Personen aus verschiedenen Gesundheitsberufen oder Menschen, die sich für diesen Bereich engagieren wollen. Und es ging schon darum, in den ärztlichen Bereich auch die Pro-Choice-Stimme zu bringen. Und das ist eine Organisation, die nicht vom Bottom-up kommt, also die wirklich von unten kommt, nicht von oben, wie uns gerade ja vermittelt wurde. Die Vorläufer waren eigentlich die Medical Students for Choice, die sich 2015 in Berlin gegründet haben, bekannt wurden durch Papaya-Kurse, wo sie Studentinnen gegenseitig sich beigebracht haben, wie Schwangerschaftsabbrüche laufen. Es ging vor allen Dingen darum, auch Kritik zu üben, dass Schwangerschaftsabbrüche, die ja die häufigsten kleineren gynäkologischen Eingriffe sind, die wir haben, dass die praktisch nicht gelehrt werden, weder im Studium noch auch in der Fachärztinnenausbildung. Und die haben viel in Bewegung gesetzt und aus diesen jungen Leuten heraus wurde dann eigentlich die Doctors for Choice gegründet und ich gehöre eher zu den Oldies so und das finde ich toll und in den letzten 3 Jahren ist unglaublich viel passiert. Es gibt mittlerweile Online-Fortbildungen für den medikamentösen und den operativen Schwangerschaftsabbruch. Es gibt Gesundheits-Apps, die entwickelt wurden. Es gibt verschiedene Kampagnen, die gestartet wurden. Und ja, das ist eine lebendige Organisation, die bundesweit agiert und viel zusammenbringt und sich einschaltet. Ja. Auf eine dieser Kampagnen möchte ich auch gleich noch eingehen, aber die Veranstaltung heute soll sich ja unter anderem auch mit den Methoden auseinandersetzen, die die sogenannte Lebensschutzbewegung anwendet, um ihre Ziele zu erreichen. Und eine dieser Methoden ist eben die systematische Einschüchterung von Ärztinnen oder Beratungsstellen, die eben Schwangerschaftsberatung machen oder Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Sie sind eine der Ärztinnen, die 2017 von radikalen Abtreibungsgegnerinnen nach § 219a angezeigt wurde. Sie standen auch vor Gericht. Das Ganze wurde jetzt aber mit der Streichung von 219a meines Wissens eingestellt. Aber ich wollte trotzdem einmal nachfragen, wie das für Sie war, wie das Sie und auch Ihre KollegInnen beeinflusst, so ein Prozess. Der Tag Ende August 2017. Danke. Der Tag Ende August 2017, als die Anzeige in unsere Praxis kam, das war genau der Tag, wo wir entschieden haben, dass wir uns in diesem Bereich engagieren werden und uns dafür einsetzen werden, dass dieser Paragraph einmal gestrichen wird.
Und es war für uns auch eine ganz schreckliche Erkenntnis, dann herauszufinden, dass diese Anzeigen über mehr als 20 Jahre schon zu diesem Zeitpunkt ausgeteilt wurden, als im Grunde von einem Schreibtischtäter mit 2, 3 anderen Abtreibungsgegnern, die eher der älteren Generation, der früheren Pro-Life-Bewegung angehören. Und das war sehr simpel, es sind Anzeigen erstattet worden und ich bin immer noch schockiert, dass ich einer Berufsgruppe angehöre, die sich so leicht einschüchtern lässt. Da kommt so eine Anzeige, dann schlägt der Staatsanwalt vor, streichen Sie doch Ihren Eintrag von der Website und dann wird das gemacht und dann wächst Gras drüber. Und jetzt, wo das abgeschafft ist, also wir hatten eigentlich, als wir die Anzeige gekriegt haben, 2017, gab es schon in der Bundesrepublik praktisch keine ärztlichen Websites, die noch informiert haben. Wir waren eigentlich das Schlusslicht. Und jetzt, wo der Paragraph abgeschafft ist, dürfen Sie nicht denken oder ihr, dass plötzlich die Websites informieren. Das ist ein unglaublich langsamer Prozess. Und ich habe mal so quer geschaut und es kommt wirklich nur ganz sporadisch, trauen sich die Ärzte, da ist ganz viel passiert und deswegen ist die Einstellungen müssen sich ändern, es reichen nicht nur die Gesetze und deswegen sind solche Veranstaltungen wie hier und solche Worte von einer Bürgermeisterin gesprochen, das ist genau der richtige Weg. Und dann wollte ich noch sagen, dass nicht alle schüchtern und eingeschüchtert sind in unserer Berufsgruppe, heute sind 2 da, Dr. Eva Waldschütz und Dr. Friedrich Stapf, die sich zur Wehr gesetzt haben, schon viele Jahre vorher, bevor Christina Händel dann im November 2017 wirklich die Öffentlichkeit gepackt hat mit ihrer Verurteilung und dann ja auch mit dazu beigetragen hat, dass der Paragraph gefallen ist. Sie haben gerade diese Kampagne angesprochen, die Sie jetzt gestartet haben. Und hier liegt auch so ein Flyer, deswegen wollte ich Ihnen den Raum noch geben, um die einmal kurz vorzustellen, was da jetzt gerade passiert. Die neueste Kampagne ist, die wir jetzt gestartet haben, ich mache Abbrüche und Sie, Fragezeichen. Ich trage das auch hier. Es ist heute der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe eröffnet worden im Kongresszentrum im Hiesigen. Und das ist unsere zentrale Fortbildungsveranstaltung. Da sind wir auch mit den Buttons schon aufgetreten und haben Gespräche angefangen. Wir wollen einfach im Grunde als Sympathieträgerinnen auch dazu motivieren, einfach hinzuschauen. Die Frauen brauchen uns, Menschen, die schwanger werden können, brauchen unsere Hilfe. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Es kann nicht sein, dass es nicht Nachwuchs gibt. Das glauben wir nicht und deswegen setzen wir uns dafür ein. Es ist eine Imagekampagne, dass es sich lohnt und dass es wichtig ist, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Ja. Und wie wichtig da auch Legal Support ist, haben wir ja auch schon gehört. In München ergab jetzt eine Befragung von Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dass es immer schwieriger zu sein scheint, Räume zu finden, in denen sie diese Abbrüche dann auch durchführen können. Denn VermieterInnen dieser Räume befürchten durchaus zu Recht, dass dann eben radikale AbtreibungsgegnerInnen bei ihnen vor der Tür stehen. Und das will natürlich niemand gerne. Mit dem nächsten Gast, den ich heute Abend vorstellen möchte, bewegen wir uns langsam aber sicher in die Richtung der kommunalen Handlungsmöglichkeiten. Pauline Schmidt ist Juristin mit Schwerpunkt in der feministischen Rechtswissenschaft. Sie ist Gründungsmitglied des Legal Teams von Doctors for Choice und setzt sich für alternative Regulierungskonzepte für den Schwangerschaftsabbruch ein. Wir haben jetzt eben von Herrn Eisenberg die Situation vor der Beratungsstelle in München gehört. Diese Interventionen von AbtreibungsgegnerInnen gibt es ja nicht nur hier, sondern in vielen anderen Städten in Deutschland auch, in Stuttgart, in Pforzheim, in Frankfurt, eben auch hier in München. Es gab dann den Versuch der Stadt Pforzheim, eine Bannmeile um die Beratungsstelle von Pro Familia zu ziehen, um so Betroffene zu schützen und eben nicht diese sogenannten Gehsteigberatung auszusetzen. Das scheiterte aber zuletzt vor dem Verwaltungsgericht. Und Sie sind ja eben im Legal-Team der Doctors for Choice. Was halten Sie von der Entscheidung des Verwaltungsgerichts und welche Möglichkeiten sehen Sie eben auch als Juristin in diesem Komplex der Belästigung? Ja, vielleicht zuallererst mal zu dem Urteil, das da ergangen ist, jetzt vor dem VGH Baden-Württemberg. Ich halte das auf jeden Fall für problematisch, vor dem Hintergrund, dass hier dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Ratsuchenden nicht hinreichend Rechnung getragen wurde.
Also es gibt wirklich sehr viele auch gute juristische Argumente, warum das Persönlichkeitsrecht von Ratenden in dieser besonderen Situation, also sie gehen zur Beratungseinrichtung, sie sind gewissermaßen gesetzlich gezwungen dazu, warum da dieser Schutz so besonders schwer liegt. Und jetzt ist es ja auch nicht das erste Mal, dass sich die Thematik die Verwaltungspflicht beschäftigt hat, und wir haben auch schon Berichte gehabt, die da ganz klar die Stellung der Ratenden ganz stark gemacht haben, auch die von Ärztinnen oder Beratungseinrichtungen von so. Daher denke ich, wir sollten uns auch nicht zu sehr verunsichern lassen. Es sind einfach auch immer Einzelfallentscheidungen und die hängen ganz klar stark ab von den örtlichen Gegebenheiten. Aber es ist ganz wichtig, dass jetzt so eine gesetzliche Regelung kommt, die einfach das Vorgehen für die Behörden nochmal, man könnte sagen, ein bisschen einfacher handhabbar macht, einfach mehr Rechtssicherheit verleiht. Das spiegelt sich letztendlich dann irgendwann auch in der Rechtsprechung wieder. Und das ist auch schon im Gange. Also es steht im Koalitionsvertrag und es soll auf jeden Fall diese Legislaturperiode wahrscheinlich sogar noch bis Ende des Jahres im Gesetzentwurf kommen. Vielleicht wird es der Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand, aber jetzt nicht zu weit vorausgreifen, aber es wäre eine gute Möglichkeit. Und genau, so viel erstmal zu dem Urteil. Die Möglichkeiten bestehen, also klar, wenn dieser Gesetzgebungsprozess kommt, wir müssen begleiten, wir müssen aber auch weiterhin zivilgesellschaftlichen Druck ausüben. Weil wir haben dann eine Debatte ganz lange verschlafen, also durch diese Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und dieses wirklich sehr harte Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das aber jetzt 30 Jahre zurückliegt, also eine lange Zeit, aber das hat einfach so eine Debatte verunmöglicht, über ganz viele Jahrzehnte auf so vielen Ebenen, die irgendwie mit reproduktiver Gesundheit zu tun haben, und wir müssen jetzt so Debatten wie heute auch führen. Genau, und bis dahin gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wir müssen jetzt auch nicht warten, bis das Gesetz kommt. Zumindest was Gehsteigbelästigung, die Datenmahnwachen angeht, weil wir haben schon juristische Möglichkeiten. Es ist möglich, Versammlungsauflagen zu erlassen, und die können auch verfassungskonform sein. Wie gesagt, das hängt ein bisschen ab vom Einzelfall. Im Endeffekt dürfen wir auch eine juristische Auseinandersetzung gar nicht scheuen, weil bestimmte Gerichte uns auch schon oder dem auch schon Recht gegeben haben. Super, vielen, vielen Dank. Ja, mit Frau Dr. Samüller-Gradl haben wir eine weitere Juristin hier heute im Zimmer, im Saal. Zimmer ist unter Dingsbums. Genau. Und sie ist zusätzlich auch die Sicherheitschefin Münchens auf dem heutigen Panel. In München haben wir rund 20 Veranstaltungen der sogenannten Lebensschutzbewegung jedes Jahr. Darunter auch zweimal im Jahr diese 40-tägige Mahnwache, die eben schon angeklungen ist, die einmal eben auch vor Pro Familia stattgefunden hat, aber den Schwerpunkt eben vor der Klinik von Dr. Stapf hat. Oder eben auch den Marsch fürs Leben seit 2 Jahren, zu dem eben jetzt im März rund 2000 AbtreibungsgegnerInnen hier in München zusammenkamen. Sie sind seit Juli die Leiterin des Kreisverwaltungsreferats München und haben anlässlich des Safe Abortion Day im September gemeinsam mit Beatrix Turek, der Leiterin des Gesundheitsreferats, einen Brief an Bundesjustizminister Buschmann geschickt, in dem sie die Schaffung eines neuen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestands im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Es ist alles sehr kompliziert, wenn man keine Juristin ist wie ich. Auf jeden Fall fordern Sie das. Meine erste Frage wäre natürlich, ob Sie bereits eine Rückmeldung bekommen haben aus Berlin und dann ganz grundsätzlich, warum Sie und Frau Zurek diesen Brief verfasst und verschickt haben. Erstmal schönen guten Abend von meiner Seite an die interessierten Gäste und ein ganz besonderes Dankeschön wirklich von mir ganz persönlich an die Engagierten hier auf dem Panel und auch natürlich den Aktivistinnen und Aktivisten, die hier im Raum sind. Das sind wirklich jetzt mal ganz persönliche Worte von mir. Vielen Dank dafür, wie Sie sich all die Jahre lang eingesetzt haben, und ich wünsche es Ihnen und uns von Herzen, dass es nun doch langsam Schritt für Schritt ein bisschen vorwärts geht. Nun, als Kreisverwaltungsreferentin, die Antwort auf die erste Frage haben wir schon eine Antwort bekommen, also natürlich nicht, so schnell sind wir Behörden nicht, dass wir uns so schnell Antworten hin und her schicken. Es war eben zum Safe Abortion Day, haben Frau Zurek und ich, Frau Zurek ist die Referentin für Gesundheit hier in München und ich als Kreisverwaltungsreferentin an den Herrn Buschmann geschrieben und haben wurde ja vorhin auch schon angesprochen, einen neuen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand gefordert. Und ich lese mal vor, wie der unserer Ansicht nach lauten sollte. Und zwar,
Wer in Sicht oder Rufweite einer anerkannten Beratungsstelle oder einer Einrichtung die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, die Ratsuchenden durch gezieltes Ansprechen oder sonstige Ausübung von Zwang oder Druck zu beeinflussen oder sie am Zugang zu hindern versucht, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 500 € geahndet werden. Das ist unsere gemeinsame Forderung, die wir haben an die Bundesregierung, und ich möchte Ihnen gerne den Hintergrund erklären und warum der für München speziell so wichtig ist, diese Ordnungswidrigkeit zu schaffen. Im Jahr 2016 hat das Kreisverwaltungsreferat einen, wie ich finde, sehr, sehr smarten Aufschlag gemacht und hat bei diesen Gehwegbelästigungen angenommen oder ja, ist davon ausgegangen, dass es Ordnungswidrigkeiten sind nach dem sogenannten Paragraphen 118 Ordnungswidrigkeitengesetz. Den gibt es eben jetzt schon. Und der lautet über die Belästigung der Allgemeinheit. Und mit dieser Begründung, dass diese Gehwegbelästigungen eine Belästigung der Allgemeinheit sind, konnte ein Betretungsverbot ausgesprochen werden gegenüber dem Personenkreis, der diese Ordnungswidrigkeit begeht. Denn das ist die ureigenste Aufgabe des Kreisverwaltungsreferates als Sicherheitsbehörde, präventiv zu wirken und eben präventiv zu verhindern, dass überhaupt Ordnungswidrigkeiten ausgeführt werden. Ja? Und wenn ich natürlich einer Person, die vorhat, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, ein Betretungsverbot auferlege, dann verhindere ich im allerbesten Fall die Ordnungswidrigkeit selber und im Zweifel sind alle glücklich, außer vielleicht der Person, die das Betretungsverbot erhalten hat. Leider ist dieses Vorgehen, dieses juristische Vorgehen im Jahr 2016 vor dem Verwaltungsgericht gekippt worden. Das steht mir hier wirklich nicht an, eine Gerichtsentscheidung zu kritisieren. Also Gewaltenteilung ist ein hohes Gut und das VG München wird sich mit Sicherheit seinen Teil dabei gedacht haben, als es eben ausgeführt hat, dass eben ein, ich zitiere, sensibles Ansprechen der Personen gewährleistet sein müsste und dann eben auch nicht in einer besonderen Situation von einer Belästigung ausgegangen werden sollte. Hätten wir aber eine Ordnungswidrigkeit, die ganz klar sagen würde, dass das Ansprechen von Schwangeren eine Ordnungswidrigkeit darstellt und wir es nicht unter diese allgemeingültige 118 Ordnungswidrigkeitengesetz subsumieren würden, dann hätten wir wieder die Möglichkeit, Betretungsverbote auszusprechen und könnten gewährleisten, dass diese Gehwegbelästigungen schon gar nicht stattfinden und sie nicht nur im Nachhinein geahndet werden können. Noch zwei Worte dazu, warum als Kreisverwaltungsreferat und als Sicherheitsbehörde uns das ein Anliegen ist. Ja? Und zwar zum einen ist es so, dass wir ja auch Bewahrer des öffentlichen Raumes sind. Und öffentlicher Raum ist klar im Rahmen der Versammlungsfreiheit dafür da, dass Menschen ihre Meinung kundtun dürfen. Allerdings ist das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in keinster Weise dazu gedacht, dass man einem bestimmten Menschen in einer bestimmten Situation seine Meinung aufs Auge drücken darf. Und das heißt, diese Elemente der Gehwegbelästigung, die fallen schlichtweg nicht unter das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Und dadurch, dass eine Rechtfertigung über die Versammlungsfreiheit gar nicht da ist, ist das Einzige, was diese Gehwegbelästigungen darstellen, ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Frauen. Und dafür ist der öffentliche Raum nicht da. Und deshalb sieht sich das Kreisverwaltungsreferat auch dafür zuständig, diese Grundrechte der Frauen zu wahren. Und zum anderen natürlich, die Kollegin hat es bereits ausgeführt, wenn ein Gesetz schon vorschreibt, was jetzt die Beratungsstellen angeht, wenn ein Gesetz vorschreibt, dass ich eine bestimmte Beratung aufsuchen muss, dann muss auch ein staatlicher Auftrag dafür da sein, dass diese Beratungen durchgeführt werden können. Und da sehen wir als Sicherheitsbehörde uns natürlich in der Pflicht, diesen Zugang zu dieser erzwungenen Beratung zu gewährleisten. Und das ist eben ein weiterer Grund, warum ich diesen Brief geschrieben habe und warum wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, diese Gehwegbelästigungen soweit irgendwie möglich aus der Welt zu schaffen. Ich habe hier direkt zwei Folgefragen aus dem Publikum. Das eine haben Sie, glaube ich, jetzt schon beantwortet, wie diese 40-tägige Belagerung gehandhabt wird. In Passau gibt es das ja auch zweimal im Jahr. Das hatte ich vorhin in meiner Auflistung vergessen. Wie ist da das Vorgehen? Und die andere Frage war, warum das KVR damals keine Berufung eingelegt hat.
Also bei der letzten Frage, die kann ich nur mit einem leicht zweifelnden Gesichtsausdruck sagen, ich weiß es nicht. Ja? Also ich habe mir das Urteil durchgelesen und das war meine erste Frage, die sich mir gestellt hat. Ja? Wieso man da keine Berufung eingelegt hat, das habe ich, aber es ist immer schwierig im Nachhinein es zu versuchen zu beurteilen. Es wurde auf jeden Fall nicht gemacht. Ich habe nachgefragt, wieso das damals so gehandhabt wurde. Es gab dann wohl die Möglichkeit, sich kooperativ zu einigen. Kann man auch hinterfragen, ob man sich mit dieser Gruppe an Menschen kooperativ einigen möchte. Es ist 2016 so gelaufen, aber man muss auch feststellen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, seit 2016 hat sich viel getan. Gesamtgesellschaftlich, aber auch in der Wahrnehmung und in der Auslegung von Grundrechten. Und da gibt es 2019 ja auch ganz interessantes Urteil, das ja dann auch wiederum besagt hat, dass ich eben nicht mehr nur, wie das 2016 noch der Fall war, nur Berichte von Betroffenen auswerten kann. Also sprich Berichte von betroffenen Frauen, die diese Gehwegbelästigung erlebt haben, sondern seit 2019 ist es eben auch möglich, Berichte von Ärztinnen und Ärzten vorzulegen oder von Mitarbeitenden vorzulegen oder anderen Personenkreisen, die das gesehen haben und bezeugen können. Das heißt, Schritt für Schritt geht es ja vorwärts und ich würde auch nicht ausschließen, oder nein, das möchte ich zusagen, dass wenn es wieder zu einem Urteil kommen würde, dann würde das Kreisverwaltungsreferat in Berufung gehen, und zwar so lang, bis wir da eine ganz klare Aussage und auch Rechtssicherheit haben. Wie das mit den 40-tägigen Mahnwachen ist, bisher wurde uns keine derartige angezeigt beim Kreisverwaltungsreferat, also bisher haben wir noch keine Kenntnis davon, dass sowas stattfinden sollte. Bei den Mahnwachen so, das ist wieder ein bisschen was anderes, weil das wiederum mehr diesen Versammlungscharakter hat. Allerdings bemühen wir da auch eine Rechtsprechung ganz aktuell aus dem Jahr 2022, dass eben dass ein Recht der Schwangeren geben muss, in die Beratung und in die Klinik zu kommen, ohne dass Demonstrierende ihnen ins Gesicht sehen können. Also dass eine Identifikation nicht möglich ist. Und das ist schon ein relativ weiter Abstand, oder wir legen das als relativ weiten Abstand eben aus. Also das ist noch ein Stück weiter als das, was es bisher schon gibt, dass es kein Spießrutenlauf sein darf, sondern dass man eben wirklich die Personen nicht aus dem Gesicht her wiedererkennen darf. Das ist ja auch so dieses Ding, dass Sie sagen ja immer, Sie wollen nur beten. Das sagte jetzt am 3.10. auch Wolfgang Hering bei seinem 1000-Kreuze-Marsch. Wir wollen eigentlich nur beten, wir sind eine Gebetsprozession, aber grundsätzlich beten könnten Sie überall. Sie machen das natürlich schon gezielt, das muss man ganz klar so sagen. Wir bleiben mal bei den Konfessionen. Wir haben jetzt viel über katholische AkteurInnen gesprochen. Gibt es auch protestantische bzw. evangelikale AkteurInnen? Ich glaube, das ist eine Frage an Sie, Herr Detter. Yes, thank you. That's a very excellent question. So I mentioned some Catholic actors. Maybe I'll just take a small amount of time to explain the genesis of this anti-gender movement. So back in the 1990s, there were two international conferences which brought into the UN the vocabulary sexual and reproductive health and reproductive rights. This was the conference in Cairo on population and development and Beijing on women. This was a big victory for all of us, for many human rights defenders. What was a victory for us was a defeat by many social conservatives, primarily the Vatican. In the late 1990s, early 2000s, Vatican thinkers started to conceptualize why did they lose, okay? And they came up with the idea that it was because of gender ideology. This conspiracy by feminists, atheists, radical LGBT people, all the bad people have conceptualized gender ideology, and this is what's being rolled out now. And gender ideology doesn't have a clear definition, it just covers everything which is displeasing to the social doctrine of the Catholic Church. This was a very good concept. From Catholic thinkers, it went into the Catholic hierarchy, and then it proved to be successful. And then in the early 2000s,
we see that is being basically offered up as a product to other religious communities. First of all, the Protestant communities in the Americas, so the US Christian right and the evangelicals, which are very big in Latin America. And then it came to Europe, and some Protestant communities did seize upon this. In Europe, not all of them. It tends to be the minority traditionalist Protestants which exist in many countries. But in many countries, the mainstream Protestant churches have evolved to become rather progressive. One that comes to mind is the Anglican Church, the Church of Sweden, and others. But even in those countries, there are small minority groups, and those are the ones that took on this initially Catholic concept and now have adopted it into their own. And then it's gone beyond this, so that now it's reaching the Orthodox world. And so the primary ones who have really taken it on board has been the Russian Orthodox Church, to a certain extent also the Serbian Orthodox Church and the Romanian Orthodox Church. But other Orthodox churches, not yet at the moment. But so it's migrating to other religious communities. Islam, Judaism, Hindu, much less so, but at least within, that's the trajectory that it took within religious communities, and specifically Christian religious communities. You can leave your microphone on, because I have another question for you. Die andere Frage wäre aus dem Publikum, ob es nähere Informationen zu der Unterstützung von AXA gibt, ob Sie da noch mehr dazu sagen können. If you can say more about the connection from AXA to the gender and anti-gender movement. Yes, AXA. AXA is one of the founders, and one of the main people involved in AXA is a man called Claude Bébéard in France, and he was one of the wealthy individuals that people turned to in 2012 to 2013 in France in order to finance the big marches called La Manif pour tous. So for those of us who can remember 2012, 2013, when France was discussing having equal marriage, out of nowhere you saw these really big demonstrations in Paris and other parts of the countries, pink and blue, and children have a right to their family, stuff like that. All of that took some organization. And it came out in the French media. People admitted to it, or it came out through investigations, who were some of the main financial backers of La Manif pour tous. And it was, one of them was Claude Bébéard, involved with AXA. And then within that, a whole network of other very high net worth, wealthy French individuals who come from the Catholic, traditionalist Catholic environment within France. Thank you, danke schön. Eine weitere Frage aus dem Publikum war, ob zu diesen Netzwerken auch in der Schule oder in Schulen allgemein Aufklärung geleistet wird. Ich weiß jetzt nicht genau, wer dazu antworten kann, vielleicht pro Familie, Herr Reisenberg? Mal. Ob in den Schulen dazu Aufklärung geleistet wird, also mir ist nichts zu Ohren gekommen, dass über diese Netzwerke aufgeklärt wird. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass es gibt Richtlinien für die Sexualerziehung an bayerischen Schulen, die verbindlich für alle Schulleitungen in Bayern sind, an die sie sich halten müssen. Und die wurden vor einigen Jahren überarbeitet, diese staatlichen Richtlinien. Und es gab ein Treffen beim damaligen Landesminister, Kultusminister, der heute der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung ist. Und der hat sich explizit getroffen, exklusiv an einem Termin mit VertreterInnen der Anti-Gender- und Lebensschutzbewegung. Was die besprochen haben, weiß man und Frau nicht. Aber so viel zum Thema, wie da an Schulen aufgeklärt wird. Also da haben wir auch wieder diese Verbindung zwischen Politik und diesen Gruppierungen. Wenn wir da als Pro Familia oder wer auch immer ein Treffen haben wollen, das hatte ich auch schon mal mit dem Ministerium zu bestimmten Fragen in der sexuellen Bildung an Schulen, dann ja, man bekommt sehr schwer einen Termin. Und das, was dort besprochen wurde, sage ich jetzt hier nicht, weil es einfach eher nur frustrierend und peinlich ist.
Können wir auch nur hoffen, dass das besser wird. Wir hatten jetzt noch eine Frage zu Literaturempfehlungen. Weitergehend neben der Webseite, ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, außer jemand hat jetzt hier auf dem Panel direkt ein Buch im Kopf oder Webseiten im Kopf, dass man das vielleicht im Anschluss noch sich gemeinsam brainstormt und überlegt. Genau. Sonst möchte ich auch noch mal hinweisen, wir haben jetzt sonst keine weiteren Fragen aus dem Publikum. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne auf einen Zettel schreiben und der Kollegin vorne geben, dann können wir die noch beantworten. Ansonsten habe ich auch noch ganz viele Fragen. Eine an Frau Schmid, denn ein wichtiger Bezugspunkt dieser sogenannten Lebensschutzbewegung ist ja der Paragraph 218 Strafgesetzbuch. Obwohl Abtreibungsgegnerinnen den Paragraphen in seiner jetzigen Form eigentlich eher ablehnen, weil er ja nicht alle Abbrüche verbietet, berufen sie sich gerne auf ihn. Er liefert ihnen auch die Legitimation für ihre Angriffe auf Ärztinnen. Weil eben Schwangerschaftsabbrüche weiter immer das Strafgesetzbuch geregelt sind. Meine Frage wäre, der Paragraph feierte ja letztes Jahr sein 150-jähriges Jubiläum, ob er das auch nochmal tun wird, also ob es ihn noch 150 Jahre geben wird oder ob es realistische Chancen gibt, dass wir den schneller loswerden. Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, auch wenn wir über Anti-Choice-Bewegung sprechen. Und vielleicht nochmal, um vorher den Punkt aufzugreifen, den Sie gerade genannt haben, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das nochmal so zu Augen zu führen, dass die Kriminalisierung dieser Bewegung einfach Legitimation verleiht. Also das wissen auch viele Menschen nicht, wir haben in Deutschland kein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland erst einmal eine Straftat und kann geahndet werden in Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man dennoch straffreien Schwangerschaftsabbruch erhält. Aber man hat ein rechtliches Konzept geschaffen, in dem die Abbrüche nach der Beratungsregelung, und das sind in Deutschland die ganz überwiegenden, also über 96% der Abbrüche, die sind weiterhin rechtswidrig. Man sagt, die bleiben straffrei, also irgendwie will man, dass das gemacht wird. Man gibt ja auch den staatlichen Auftrag, es soll Einrichtungen geben, es sollen ja auch irgendwo Ärztinnen sein, die das machen. Und gleichzeitig sagt man ja, das ist aber ganz großes Unrecht, das da geschieht. Wir wollen das nicht billigen. Und das hat uns in diese Situation der Stigmatisierung und Tabuisierung gebracht, die halt wirklich, also das ist keine reine Symbolpolitik, sondern das hat Folgen für die Finanzierung, für die Arbeit von Ärztinnen etc. So, das vorweg. Und genau, ob ich optimistisch bin? Ja, also wenn wir einen Grund haben, mal wieder optimistisch zu sein, dann jetzt. Also es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass eine Kommission kommen soll, die prüfen soll, ob es Möglichkeiten gibt, das außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln. Jetzt, glaube ich, muss man da trotzdem achtsam und wachsam sein und schauen, wie sich so die Kräfteverhältnisse in dieser Kommission entwickeln. Da werden ja auch noch andere Fragen thematisiert und trotzdem ist es jetzt das erste Mal seit ganz langem, seit wirklich vielen Jahrzehnten, dass wir die Möglichkeit haben, zu entkriminalisieren. Und wir haben jetzt eine Debatte, die wurde natürlich irgendwie ausgelöst durch diese Streichung von 219a und Ärztin Christina Henn und Nora Sass. Und das ist aber auch total wichtig, dass wir jetzt, nachdem 219a Rechtsgeschichte ist, dass wir weitergehen, über 218 sprechen und diese ganzen Argumente, die da bestehen, in die deutsche Debatte bringen. Das ist nämlich zum einen auch, dass sich im internationalen Menschenrechtsdiskurs total viel getan hat. Also es ist so, dass es gibt ja viele UN-Menschenrechtskonventionen, wir haben heute schon von der UN-Frauenrechtskonvention gehört. Und Deutschland ist Vertragsstaat, das heißt, wir müssen unsere Verfassung auch auslegen im Lichte dieser Menschenrechte. Und da auf dieser Ebene ist man schon viel weiter. Und zum Beispiel der UN-Frauenrechtsausschuss fordert Deutschland auf, die Wartezeiten abzuschaffen, die Beratungspflicht abzuschaffen und den Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen zu gewährleisten, im Endeffekt zu entkriminalisieren. So, und das ist ganz wichtig, dass wir das da reinbringen und dann hoffentlich den deutschen Diskurs da verschieben. Es bleibt also Hoffnung gleichzeitig, genau. Gleichzeitig, ne, wenn es eine entsprechende emanzipatorische Bewegung gibt, es immer auch antifeministische Gegenbewegungen. Also Antifeminismus ist so alt wie der Feminismus. Und genau, Herr Datta, nochmal eine Frage an Sie. Sie haben ja verschiedene AkteurInnen auch im Blick und beim Marsch für das Leben am 17. September jetzt in Berlin rief eine US-amerikanische Aktivistin zu Direct Action, also zu direkter Intervention auf. Man solle sich und den eigenen Körper zwischen Abtreibung stellen.
Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie Sie die Stimmung innerhalb der Anti-Choice-Bewegung wahrnehmen und ob Sie den Eindruck haben, dass sich die Szene aufgrund der teilweise emanzipatorischen Fortschritte schon auch ja, radikalisiert, ob das Ärger wird in dem Kontext. My feeling on this is a little bit different. What I've observed in Europe is that the anti-abortion and the broader anti-gender movement has really professionalized over the past 10, 12 years. So that we've always had an anti-abortion movement, you know, and if you take a look at most of the anti-abortion organizations, the Bundesverband Lebensrecht, Provita in France, Italy, etc., and you take a look at what they say themselves as their origin stories, it's almost always the same. When abortion was legalized in country X, these organizations came into being to offer an alternative to the progressive, decadent abortion on demand that they didn't agree with. And this came about 70s, 80s, 90s, whatever. And for a long time they existed, but they didn't have much of an impact. They were a bit of a nuisance, but abortion was broadly available. There was a status quo in the laws, nothing really changed. In France, there was a more dynamic legislative situation where things got gradually more progressive, but then they didn't have much of an impact. Over the past 10, 12 years, this has changed, and certain things happened. We see that, first of all, these anti-abortion groups have, as I said, they've widened their remit, because from irrelevance, you know, no one was interested in abortion, in anti-abortion activism. By looking at gender, LGBT, trans, they are part of today's discussion, whereas abortion, but then by being part of today's discussion, they can bring back abortion as well. Okay, that's one thing. They've also networked internationally, so that now all of the groups here in Germany and elsewhere, they're connected with friends all over Europe and across the world. And then also an important thing is that they've really professionalized. So that instead of now, aside from just hanging out in front of clinics, which they've done, you know, for decades now, they actually know how to write a piece of draft law and introduce it into a parliament. They know how to organize a petition, and then that petition, if you get enough signatures, has to lead to a referendum or a debate in parliament. They submit briefs to courts. So they've professionalized. So we're dealing with that now. And so I think it's important to recognize the evolution on their side, and that it is not a tit for tat. We make an advance, therefore there's a backlash against them. I would say that no matter what we do, if we are the quietest, gentlest, most docile people in the world, they will still have an agenda to undermine human rights in abortion, women's rights, LGBT, other areas. It doesn't matter what we do, they have their own proactive agenda and they will run with this. And the best example of that is Poland. Nothing good was happening in Poland in relation to abortion rights. And it still got gradually worse since the 1990s, so that now it's virtually banned. Okay? And now, where do I see the activism coming in terms of this movement? Roe v. Wade was a really big victory for them, which is an understatement. Okay? But if we analyze what type of victory this was, it's a victory for two things. One of them, it's a victory for their strategy of litigation. Okay? Because they did not win in the Congress. They did not change public opinion in the United States. They won by stacking the Supreme Court with the right number of judges. Okay? So they won first through litigation, and then secondly through a strategy of infiltration of public institutions. That's how they were able to win. And we know Roe v. Wade very well, but it's the same thing that happened in Poland the year before that. And so I think that's where we need to be taking a look at. Litigation, and then the capacity and willingness of these organizations to enter public institutions, politics, etc. Regardless of what we do, this is what they will try to do. And this strategy has just received a great deal of credibility. So I would imagine that there will be more funding and more attempts to do this across the board in the near future.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage aus dem Publikum an Pro Familia. Da kam die Frage, ob es vorkam in der Vergangenheit, dass MitarbeiterInnen durch AbtreibungsgegnerInnen angegangen wurden, ob es in irgendeiner Form dort Übergriffe gab. Nee, da ist mir nichts bekannt, dass MitarbeiterInnen konkret angegangen worden sind, also auch nicht verbal, körperlich schon gleich gar nicht. Ich bin mal bei dieser 40-Tage-Belagerung verbal angegangen worden und dann hat mir ein junger Mann durch mein offenstehendes Fenster versichert, sie werden mich irgendwann mal kriegen. Was immer sie damit gemeint haben. Aber konkrete Angriffe sind so nicht zu bemerken. Es gab in der Vergangenheit immer wieder mal Berichte von Mitarbeiterinnen, dass Frauen gekommen sind, um sich zum Beispiel nach einer Freundin zu erkundigen, die gerade in einer Beratung wäre, ob sie die denn sprechen könnten. Und es gab auch sogenannte Fake-Beratungen, also wo es sehr wahrscheinlich ist, dass Frauen sich beraten haben lassen. Das berichten auch Kolleginnen aus anderen schwangeren Beratungsstellen von anderen Trägern immer wieder, wo man so das Gefühl hat, dass man kann es nicht beweisen, aber dass die versuchen da mitzubekommen, was läuft da eigentlich und ja, was auch sehr unangenehm ist im Übrigen. Ja. Man geht da in ein vertrauensvolles Gespräch und genau. Eine weitere Frage aus dem Publikum war, ob Verhütungsmittel von der Bewegung kategorisch abgelehnt werden. Ich glaube, das ist auch wieder eine Frage an Sie. If contraception is being banned. Kann ich auch antworten? Oder was? Also alle Verhütungsmittel, die neben der natürlichen Familienplanung sind abgelehnt. Also zum Beispiel die Spirale wird als ein Abtreibungsmittel gesehen, die Pille danach ist eine Abtreibungspille. So, das wird ganz klar abgelehnt. Da gibt es auch die Ärzteorganisation, die Anti-Choice-Ärzteorganisation, die halten auch Vorträge, wo sie das ganz klar darlegen, dass da auch Leben vernichtet wird. Ja. Ja. On the issue of contraception, I think it becomes clear if one does a little bit of mental acrobatics to put ourselves in their own mindset. Okay? Now, contraception is not something that they will put forward very proactively as something they're against, because they know how crazy it makes them sound. Okay? But if you think about their own, what it is that they say, they are only in favor of human sexuality if it has the purpose of procreation. If you're engaging in sex for another purpose that's not procreation, you're doing it wrong. And so that's why they're against LGBT, and they are also against contraception. The only one that may be acceptable is natural cycle, whatever. But aside from that, they are against contraception. And that's something we need to keep in mind. And if you ever find yourself in a debate with some of them, that's something you can challenge them on, because they'll be very uncomfortable. They have deep feelings. They won't be able to betray those deep feelings, but they know that it will make them sound crazy if they say that they're against contraception. Ich würde jetzt in Anbetracht der Zeit und da wir keine weiteren Fragen aus dem Publikum haben, meine Abschlussfrage stellen an alle in dieser Runde. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Anti-Choice-Bewegung gesprochen. Die Beobachtung der Aktivitäten dieser Szene ist wichtig und wird auch wichtig bleiben, wie wir jetzt heute gehört haben. Was ich jedoch auch immer wieder merke, ist zu wissen, dass man nicht alleine ist in dem Kampf um reproduktive und sexuelle Rechte. Hier im Raum sitzt jetzt heute eine ganz bunte Mischung aus Aktivistinnen, PolitikerInnen, BeraterInnen, ÄrztInnen und Interessierten. Und meine Abschlussfrage in die Runde wäre, wie diese einzelnen Kämpfe aus Ihrer Sicht gebündelt werden können oder zum Beispiel auch, wohin sich Menschen jetzt wenden können, wenn sie selbst aktiv werden möchten. Ich weiß jetzt nicht, wie wir vorgehen. Ich würde jetzt nicht nach der Reihe gehen, sondern jemand, der möchte, kann gerne sprechen. Ich sehe da schon. Ja, dann kann ich mal seitens des Kreisverwaltungsreferates als Behörde sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, was uns hilft. Wir sind natürlich als Versammlungsbehörde nach wie vor neutral. Allerdings möchte ich noch mal
aufgreifen, dieses vorhin schon zitierte Urteil aus Hessen, weil das so eine größere Bedeutung nochmal hat. Nur um es nochmal sich zu vergegenwärtigen, es ist nicht mehr nur so, dass Berichte von betroffenen Frauen dazu führen, dass in einer Abwägung Versammlungsfreiheit gegen andere Grundrechte das eingestellt wird, sondern es ist eben auch möglich, Berichte von ÄrztInnen, Berichte von Mitarbeitenden, auch Berichte von beispielsweise Geschäftstreibenden, die sich durch eine Versammlung belästigt fühlen, die sich in ihrem Grundrecht auf Ausübung des Gewerbebetriebs eingeschränkt fühlen. Das sind alles Punkte, die alle in die Abwägung gegen eine Versammlungsfreiheit eingestellt werden. Und das bedeutet ja noch viel mehr, als um für den Einzelfall sich zu fragen, ist jetzt diese eine Versammlung gerechtfertigt oder nicht, sondern das ist ja eine Aufgabe an uns alle zu sagen, es geht eben nicht nur um die betroffene Frau, die jetzt in diesem Moment diesen Spießrutenlauf und dieser schwierigen Situation vor sich hat, sondern es ist eine Aufgabe an uns alle zu sehen, dass es um mehr geht, dass es darum geht, dass Frauen selbst über ihren Körper bestimmen können, dass es um eine Grundrechtsausübung von Frauen geht, für die wir alle eintreten können. Und ich glaube, dieses Urteil veranschaulicht eigentlich das, was, glaube ich, hier im Raum auch gerade passiert, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Dem kann ich mich anschließen. Und für mich als Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, habe ich natürlich im Fokus, dass die Zusammenarbeit mit allen, mit den Beratungsstellen vor Ort, mit den politisch Verantwortlichen, auch auf kommunaler Ebene, dass man sich an runde Tische zusammensitzt und zusammen auch überlegt, wie sieht es in unserer Stadt, wie sieht es im Landkreis aus, was kann man tun. Das kann zum Beispiel sein, dass man bei Stellenausschreibungen an kommunalen Häusern bevorzugt eben ÄrztInnen einstellt, die Schwangerschaftsabbrüche bereit sind, auch an der Klinik durchzuführen. Das ist eine Möglichkeit. Zum Beispiel auch in Bayern guckt, ist diese Fortbildung, die ja Nadelöhr ist die zeitgemäß noch? Brauchen wir die noch? So dann die Spezifitäten eben sich auch anzuschauen. Und für die nicht direkt Verantwortlichen finde ich immer ganz wichtig, das versuche ich auch bei Veranstaltungen anzuregen, zu reden, über Schwangerschaftsabbrüche zu reden, dass man einen hatte, dass es mehr Normalität wird. Denn für mich als Frauenärztin gehören Schwangerschaftsabbrüche zur Gesundheit. Man kann schwanger werden, gewollt oder ungewollt, es gehört zum Leben einfach von Frauen und Menschen, die schwanger werden können, dazu. Und das sollte man auch verbreiten und darüber reden und diese Heimlichkeiten dadurch langsam eben auch mithelfen zu beenden. Ja, dem kann ich mich noch anschließen, darüber reden. Redet ihr miteinander über diese Themen, auch mit Menschen, die vielleicht da nicht gerne drüber reden. Das muss man einfach offensiv ansprechen, und zwar ja, egal ob jung oder alt, ob Mann oder Frau oder wem auch immer, einfach darüber reden, um dann eine Entstigmatisierung, eine Aufklärung hinzubekommen, dass mehr Normalität reinkommt. Das Wegrücken aus diesem Bereich des Gruseligen, des Unheimlichen, des Verbotenen, und deswegen auch natürlich die Forderung raus aus dem Strafgesetzbuch mit dem Schwangerschaftsabbruch. Das muss einfach normalisiert werden. Deutschland soll endlich die Vorschriften der WHO umsetzen und anderer Gesellschaftsverträge, Menschenrechtsverträge, die Deutschland unterzeichnet hat. Ja, wir haben das ja als Staat unterzeichnet und werden auch gerügt dafür, dass wir es nicht umsetzen. Wo kann man sich engagieren? Ich denke, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren. Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung beispielsweise. Die haben Regionalbüros, die haben ein Regionalbüro auch in München, an das man sich wenden kann. Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung im Internet gucken, sieht man AnsprechpartnerInnen, wo man sich auch engagieren kann in Arbeitsgruppen für Aktionen. Doctors for Choice sitzen hier. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren. Aber einfach immer eintreten für die Sache, auch in den Schulen, an den Universitäten. Das ist ganz wichtig. Nicht so hinter verstohlener Hand, sondern einfach massiv dafür eintreten. Und die Männer
die Männer mitnehmen, ja, die Männer ansprechen. Männer sollen auch Männer zu diesem Thema ansprechen. Ja, das muss einfach ganz dringend passieren. Es ist schwierig, da noch was hinzuzufügen. Alle Forderungen schon genannt, vielleicht was ich noch sagen wollte, falls hier junge WissenschaftlerInnen im Publikum sind, was ja Gerichte auch immer brauchen, wenn es um Grundrechtseingriffe und Abwägungen geht, ist empirische Empirie, Evidenz, und es gibt ganz wenig Forschung und die fehlt, und wenn irgendwann mal wieder ein großes Urteil kommt, wer weiß, von einem großen Gericht so, dann braucht es die wissenschaftliche Grundlage und in allen Bereichen der sozialen Arbeit, der Medizin, in der Rechtswissenschaft. Thank you. Maybe just some final thoughts to share with you is that in addition to what the other panelists have said, I would suggest maybe to be very demanding of your politicians. As our colleague here said, in Germany, your law still criminalizes abortion. As I've shown you the map, when we look at Germany compared to other countries, you have German women are less well protected than French, Belgian, Dutch, Swedish, Spanish, Portuguese women. This doesn't need to be the case. Abortion is a type of issue that politicians usually don't like, but it's up to you. If you want to change the situation, you need to get the politicians on board and put pressure on them in order to do this. And I think definitely the removal of the abortion advertising from the criminal code, that's one thing, but then we need to see whether it should be in the criminal code at all, maybe inspire ourselves from what happens in other countries. And then also, this is prevention over what could be possible accidents. You have a far-right party that's strong in Germany. Now, right now the political situation is okay. In a couple of years' time, you could end up with an accident in the same way as what happened just recently in Sweden with the far right in an informal alliance with the Conservative Party, what could happen in Spain, and this opens the door for going back on abortion rights. So I think being proactive in demands about improving legislation forces this onto the political agenda and then also provides a better protection for when it may come under threat. So that's my final thoughts. Thank you. Ich würde mich dem auch anschließen. Ich glaube, wir müssen diese Brandmauer ausbauen, wir müssen sie warten und wir müssen sie ausbauen, denn das ist immer so einer der letzten Aspekte, die mir immer noch bleiben. Es hat Schwangerschaftsabbrüche immer gegeben und es wird sie immer geben, wo Menschen miteinander Geschlechtsverkehr haben, werden ungewollte Schwangerschaften entstehen. Und das können wir nicht verändern, das können wir nicht ändern. Was wir ändern können, was wir beeinflussen können als PolitikerInnen, als Gesellschaft, ist, wie sie stattfinden. Und all unsere PanelistInnen tun ihren Teil dazu, dass diese Bedingungen sich eben verbessern. Und ich möchte mich eben nochmal sehr, sehr für Ihre Zeit und Ihre Einblicke und Ihre Meinungen auch heute bedanken. Ich möchte mich auch bei Ihnen, liebes Publikum, für die Fragen beantworten, dass Sie noch hier sitzen. Und ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, schön, wenn man das so sehen kann, trotz des Themas, aber hoffe, dass es aufschlussreich war für Sie, dass Ihre Erwartungen erfüllt worden sind. Und jetzt würde ich Ihnen wünschen, dass Sie alle gesund bleiben und einen schönen Abend haben. Ich habe die Literatur hier vorne gesammelt, also falls jemand Interesse hat, kann gerne einfach noch mal vorkommen. Ich bin noch einen Moment da. Dann einen schönen Abend allerseits. Und nächstes Jahr ist die Landtagswahl.